welcome to Telugu One Academy. I am Ghori Mohammed. Today I am going to start the reforms in the sphere of education during the British rule and the commissions appointed by the British government for the development of education system in India. భారతదేశంలో విద్యా విధాన అభివృద్ధికి కోసం బ్రిటిష్ వారు చేసుకున్న నిర్ణయాలు, బ్రిటిష్ వారు అపాయింట్ చేసిన కమిషన్స్, వాటి యొక్క రికమెండేషన్స్ మరియు ఇంప్లిమెంటేషన్స్, ఫర్దర్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్, వీటన్నిటి గురించి మనం ఈ సెషన్స్లో తెలుసుకోబోతున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ సెషన్స్ ద్వారా మనకి పోటీ పరీక్షల్లో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్కి కావచ్చు మరియు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్కి కావచ్చు డిస్క్రిప్టివ్లో, ఆబ్జెక్టివ్లో ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయా కమిషన్స్ విద్యా వ్యవస్థలో కొన్ని సమూలమైన మార్పుల్ని, విప్లవాత్మకమైన మార్పుల్ని గణనీయ స్థాయిలో తీసుకొచ్చి విద్యా వ్యవస్థలోనే మాగ్నా కార్టాగా నాంది పలికిన కొన్ని కమిషన్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని డిస్పాచ్, వుడ్ డిస్పాచ్ లాంటి డిస్పాచెస్ ఉన్నాయి. ఆ డిస్పాచ్ భారతదేశ విద్యా విధానానికి మూల బిందువుగా, మూల కేంద్రంగా మారడం జరిగింది. వాటి యొక్క పరిధిలో మనకి డిస్క్రిప్టివ్ మరియు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి. ప్రిలిమ్స్ మరియు మెయిన్స్ తరహాలో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇండైరెక్ట్ ప్యాటర్న్లో వస్తుంటాయి, డైరెక్ట్ ప్యాటర్న్లో వస్తుంటాయి. వీటి నుంచి మనం ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రశ్నల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ జోన్ వేర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమ్మింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, రిపీటెడ్లీ, frequently. So could you kindly focus on it? So the commissions appointed by British for the development of educational system. First thing is Wood's Despatch. Who was Wood? Charles Wood was the president of Board of Control. And what was Board of Control? Board of Control was established in the year 1784 through Pitt's India Act. And Charles Wood presides the Board of Control in the year 1854, and he sent a dispatch to India which reflects the reforms in the sphere of education, the reforms to be taken in the field of education. So this is very important thing. First of all, let us discuss hierarchy in education was systemized based on the Wood's Dispatch. Hierarchy in the education system is very important key element mentioned in the Wood's Dispatch, and this hierarchy in education was systemized completely. And the second thing is teachers training was also one of the recommendation of Wood's Dispatch. So this is also a valid provision. And next, many more recommendations given by Charles Wood, president of Board of Control. Let us discuss. See, primary education, ప్రాథమిక విద్య అంటుంటాం, primary education. Number 2, secular system of education. And next, number 3, women education. Next, number 4, scientific education. Next, occasional education, వృత్తి విద్య అంటుంటాం, occasional education. Next, very important is higher level education, higher studies or high school education, ఉన్నత విద్య కావచ్చు, right? So higher studies or high school education. So these are very important element mentioned in the Wood's Dispatch. And Charles Wood sent a dispatch to India in the year 1854. At the time, the Governor General of India was Lord Dalhousie.
he received the dispatch, and the dispatch reflects primary education. This is a very important. Secular education, women education, scientific education, vocational education, and the high school level of education. These are very, very important key elements. ప్రాథమిక విద్య, తప్పనిసరిగా ప్రాథమిక విద్య అనేది ప్రాథమిక విద్యకు ప్రోత్సాహకం ఇస్తూ ప్రాథమిక విద్యను అభివృద్ధి చేయడానికి ఇది వుడ్స్ డిస్పాచ్ ప్రధాన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది, కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్, ద ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఇన్ సెక్యులర్ ఫార్మ్. సెక్యులర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎసెన్షియల్ for the development of the society and backward classes and religions. So all sects are equal and secular system of education is emphasized by Charles Wood, and this is very important. Next, women education. See, the literacy rate in the women section of Indian society is very less, and this is studied and researched by Charles Wood's team, and finally he focused on the improvement in the women section of Indian society and their education. So in order to bring and uplift the women section of Indian society, education is one of the key instrument and the most powerful weapon which gives empowerment to the women section of Indian society. So thus women education was given more prominent. Next, more and more prominence. Next, scientific education. See, education should not give the blind theories and blunder concepts. So education should have a scientific approach, a scientific system of education, a scientific method and procedure is very important. శాస్త్రీయ విద్య అంటున్నాం, శాస్త్ర సాంకేతిక విద్య అంటున్నాం. సో ఈ శాస్త్ర సాంకేతిక విద్య కూడా చాలా అవసరమైనది భారతదేశానికి. అదేవిధంగా వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్, వృత్తి విద్య అంటుంటాం. వృత్తి విద్య కూడా చాలా కీలకమైంది. ఈ వృత్తి విద్య ద్వారా భారతదేశంలో ఎంతో పేదరికం విజృంభిస్తోంది. ఈ పేదరికాన్ని, నిరుద్యోగాన్ని తొలగించాలంటే రైట్, భారతదేశాన్ని పేదరిక రహిత భారతదేశంగా మార్చాలంటే ముఖ్యంగా వృత్తి విద్య, ఆయా వృత్తుల వైపు రైట్ నైపుణ్యాన్ని విద్యార్థులకు అందించి త్వరితగతిగా, శీఘ్రగతిగా వారికి ఉద్యోగ కల్పన, ఉపాధి కల్పన చేయడమే దీని యొక్క ప్రధాన అంశం. హై లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి హై స్టాండర్డ్స్. రైట్, ఉన్నత విద్య అనేది ప్రాథమిక విద్య అనంతరం ఉన్నత విద్య కూడా అది అత్యంత ప్రామాణికతతో కూడుకొని ఉండాలి. రైట్, సో ద సేమ్ థింగ్ హియర్, హైరార్కీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ సిస్టమైజ్డ్. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద మెయిన్ రికమెండేషన్స్ అండ్ ద స్పెషల్ బోర్డ్స్ ఫార్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఇనిషియేటెడ్. సో ఈ విద్యా వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయడానికి, దాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రత్యేక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి. బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ వుడ్స్ డిస్పాచ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1855, స్పెషల్ బోర్డ్స్ ఫార్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్ వర్ founded in the year 1855, and it is also focused on the establishment of universities. University education is also very important for the higher studies and for research level and for analysis and for a scientific study. Universities must play a vital role, an important role in the development of high standards of education, scientific education. So as a part of this universities, 3 universities were founded, each at Calcutta, and next Bombay, and next Madras. So based on the recommendations of Wood Dispatch, 3 universities were founded. Calcutta in the year 1857 January, right, Bombay in the month of July, and Madras in the month of September the same year.
Calcutta, John 1857, Bombay, July 1857, and Madras, September 1857 respectively. So these universities were founded, and these three universities were founded at the three headquarters of British. So British took many steps for the development of university educations later. Okay, and next very important thing is Wood's Dispatch is popularly came to be known as Magna Carta of Indian Education. భారతదేశ విద్యా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకొచ్చి మాగ్నా కార్టాగా నిలిచింది. మాగ్నా కార్టాగా ఈ వుడ్స్ డిస్పాచ్ అనేది నిలవడం జరిగింది. దీని గురించి మనం చర్చించుకుందాం. ఒక్క నిమిషం మీరు గమనిస్తే 1854 వరకు విద్యా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు లేవు. అప్పటి వరకు భారతదేశంలో ప్రయోగాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన సిస్టమ్ డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ మే నాట్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ మెటీరియల్. కుడ్ యూ కైండ్లీ ఫోకస్ హియర్? డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ. డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ theory is very very important. So what is meant by downward filtration theory? See here, the system of development from topwards to downwards in the sphere of education. See, in our India the population is very high. కోట్లాది కోట్ల జనాభా ఉన్న మన భారతదేశం లాంటి దేశాలకు ఒకేసారి ఆంగ్ల విద్యను అందించాలంటే చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది, చాలా కష్టసాధ్యంతో కూడుకున్నది. అందుకే డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీని మొట్టమొదటిసారిగా మెకాలే చాలా ప్రయోగాత్మకంగా శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతిలో ప్రయోగించడం జరిగింది 1835లో. And what the downward filtration theory stated? Downward filtration theory stated that there would be the development of education step by step, and eventually one after another in several stages there was a development of education. In the first stage, the upper class people were given the education, English education. In the second phase, the upper class people should responsible, answerable and accountable, and they should transfer the system of education to their lower level. And later, the middle class people were received the education, English education, from the upper class people. And next, lower middle class people were received. Lower middle class people received from middle class people. And then the poorest section of the society and the low class people received the education from their upper class people. So this is how step by step, one after another, in the several phases, or several stages, the education should be, the English education should be developed in India, one after another, eventually, strategically. So this is the concept in the downward filtration theory. So this downward filtration theory was brought by Lord Macaulay. What is the reason behind it? So the Indian population is more than many crores, and to give the education to the crores of the Indian people or Indian population, it is very difficult and impossible task. So Macaulay took an intelligent step. He cleverly introduced downward filtration theory. Step by step, the English education should be developed in India. First upper class people will receive, and then thereafter upper class people teaches the middle class people, and then lower middle class people, and then lower class, and the poorest of the poor section of the society will receive the concepts of English education. And this is the
system of education under downward filtration theory, from topwards to downwards. This is the concept. Hope you got the point. చూడండి, మనం ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం 1813 చార్టర్ చట్టం ప్రకారం ప్రతి ఏటా ₹1,00,000 బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం భారతీయ విద్యాభివృద్ధికి ఖర్చు చేస్తుంది అని. కానీ అది 1835 వరకు అమల్లోకి రాలేదు. కారణం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఉన్న ఓరియంటలిస్ట్ విధానం మరియు భారతదేశంలో ఉన్న ఆంగ్లషిస్ట్ విధానం, ఈ రెండు విధానాలకు మధ్య ఉన్న ఘర్షణ చివరికి ఆ నిధులను ఉపయోగించుకోలేదు, దుర్వినియోగం చేసేసారు. సో చివరికి జరిగింది ఏంటి, 1835లో ఏం జరిగిందంటే లార్డ్ మెకాలే హీ started a beautiful survey. So which system of education is necessary or required for the Indian nation or the people of India. And finally he started wandering from one place to another place, and finally he took more and more time. In this survey, in this social survey, he came to the conclusion that the people of India are under uncivilized culture and the people of India are under pathetic and miserable conditions, and the people of India, most of the people are under nomadic culture, and most of them are barbarians, and most of them are tribes. They don't know the civilization and they don't know the Western thoughts. And finally, many social evils, blindfold activities, blind faiths, evil customs are under practice in the Indian society. In order to suppress and to give complete check to these social evils and blindfold activities and uncivilized culture and barbarian and tribal culture, we should start and promote and propagate English education in India, which gives the system of life and which gives the ethical system of life and values, and which gives equality, freedom, privacy, empowerment, unity, strength, solidarity, integrity, democracy, republic, sovereign power. These all are very important concepts which were borrowed from English education, and these are known as Western thoughts, and these Western thoughts are very, very important for the people of Indian nation according to the survey of Lord Macaulay. So finally Lord Macaulay created a minute, popularly came to be known as Macaulay Minute, which accordingly English education is compulsorily initiated in India. So based on the Macaulay Minute in the year 1835, English education introduced by Lord William Bentinck. ఆ విధంగా 1835లో ఆంగ్ల విద్యను లార్డ్ విలియం బెంటిక్ యొక్క చొరవతో మరియు మెకాలే యొక్క తీవ్ర ఒత్తిడితో, అతడు చేసిన ఆ సర్వేతో, అతడు ఇచ్చిన ఆ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో మెకాలే మినిట్స్ అంటాం, ఆ నివేదిక ఆధారంగానే భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్య ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. భారతీయులు అనాగరికులు, భారతీయులు ఆటవికులు, భారతీయులకి సంస్కృతి నాగరికత నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ తన యొక్క మినిట్స్లో క్లుప్తంగా తెలియచేశాడు. అంతేకాకుండా సామాజిక దురాచారాలు ఎన్నో శివతాండవం ఆడుతున్నాయి భారతదేశంలో. సతీ సహగమనం కావచ్చు, స్త్రీ శిశు హత్యలు కావచ్చు, అదే బానిస వ్యవస్థ కావచ్చు, రైట్. అదేవిధంగా సాంఘిక సమానత్వం లేకపోవడం, వితంతు పునర్వివాహాలు లేకపోవడం, కుల అసమానతలు, మత అసమానతలు, అదేవిధంగా నరబలులు లాంటి పాశవిక అనాగరిక చర్యలు భారతదేశంలో విస్తరించాయి. అటువంటి వాటిని మనం చెక్ పెట్టాలంటే తప్పనిసరిగా భారతీయులకి మనం ఆంగ్ల విద్యను అందించాలి అంటూ పట్టుబట్టి చివరికి మెకాలే ఆంగ్ల విద్యను 1835లో తీసుకురావడం జరిగింది, ఆనాటి గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ విలియం బెంటిక్. సో ఆంగ్ల విద్యను ఒకేసారి భారతదేశంలో ఉన్న కోట్లాది ప్రజలకు అందించడం చాలా కష్టతరంతో కూడుకున్నది అని భావించిన మెకాలే
డౌన్వర్డ్ ఫిల్ట్రేషన్ థియరీ అనే అద్భుతమైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టి దీన్నే అధోగాలన సిద్ధాంతం అంటాం, వడపోత సిద్ధాంతం అంటాం తెలుగులో. ఈ వడపోత లేదా అధోగాలన సిద్ధాంతం ద్వారా క్రమక్రమంగా దశల వారీగా రైట్ ఈ ఆంగ్ల విద్యను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టి విస్తృతపరచడం జరిగింది. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ 1854 వుడ్స్ డిస్పాచ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు 1854 వుడ్స్ డిస్పాచ్ ఏం చెప్పిందంటే 1835 నుంచి 54 వరకు భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్య యొక్క స్థితిగతులు ఏంటి, పూర్తి స్థాయిలో అది అభివృద్ధి చేయలేదు, అందుకే డౌన్వర్డ్ ఫిల్ట్రేషన్ థియరీ వాజ్ రిజెక్టెడ్ బై ద 1854 వుడ్స్ డిస్పాచ్ అండ్ వుడ్స్ ఫోర్స్డ్ ద బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్స్ to implement the system of education thoroughly and completely, not based on the stages. So give up the downward filtration theory and start focusing on the entire Indian subcontinent to bring the Indian nation under the system of education. So this is the main motto of 1854 Woods Dispatch. Finally, 1854 Woods Dispatch came to be known as Magna Carta of Indian Education. Magna Carta of Indian Education. Why Magna Carta of Indian Education? అప్పటి వరకు భారతీయ విద్యా విధానంలో లేని కొత్త కొత్త సంస్కరణలను తీసుకొచ్చి భారతదేశ విద్యా విధానాన్ని అద్భుతంగా పటిష్టపరిచిన ఘనత వుడ్స్ డిస్పాచ్కి దక్కుతుంది. అందుకే దాన్ని లేని ఒక అంశాన్ని గొప్ప మార్పులతో దాన్ని తీసుకురావడంతో దీన్ని భారతదేశ విద్యా విధానంలో నాంది పలికిన మార్పు కాబట్టి మాగ్నా కార్టాగా చెప్పుకుంటాం. ఇన్ ద ఇయర్ 1215 there was a great revolution in England. So the revolution came to be known as Magna Carta. అదే విధంగా in the year 1854 there was a great revolution in the sphere of education in India. So Woods Dispatch is also known as the Magna Carta in Indian education, and this is also known as the Charter of Intellectuals. Charter of Intellectuals and middle class intellectual personalities. భారతదేశ మధ్యతరగతి మేధావి వర్గం యొక్క చార్టర్గా చట్టంగా దీన్ని వుడ్స్ డిస్పాచ్ని పిలవడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షూట్ 2 questions from this zone. Number one is English education is introduced in India through Macaulay Minute. A Magna Carta in English education is Macaulay Minute, and Magna Carta in Indian education is Woods Dispatch. So this is the difference. Okay.